A number of deaths in Swift Safari bus suspected bomb blast rise. Yes, hello everyone, it's your girl Clara, and in today's video is on a sad news or breaking news as a number of deaths in the Swift Safari bus suspected bomb blast rise. The Ugandan police force have given an update on the number of confirmed fatalities in Swift Safari bus suspected terrorally. Banaye kanjogereko mu lulimi Oluganda kino kyo ekituuse mu nsi yaffe Uganda si kirungi kubanga banaye bino bitalo nnyo nnyini ddala okutandika ne bomb blast eyali ku kyo eyaliyo ku 23 eyaliyo yata abantu abalala bagira n'ebisago then onakralera ne tuzuula nti waliwo omuliro gwakutte ku basi yabadde edda that's a bus park nayo yakutte omuliro era tuno tuzze ne tusanga nti waliwo era bomb blast yabaddewo mu Safari bus Swift yabadde naye etambula bane kino si kirungi twongere okusobera eggwanga tu Uganda mukama kuuma atera kumena bakulembeze baffe abamu abatutwala oba abatufuga mu nsi yaffe kale katoyongerayo tulabe ki ate ekiva mawulire. According to the CP Fred Nenanga, the police spokesman, the number of confirmed deaths have since risen of 2 from 1 person reported earlier. Enanga revealed that a team of bomb experts have already been dispatched in Lugala along the Kampala Massacre Highway, where a deadly explosion occurred on a bus belonging to Swift Safari bus, registration number UAU 989T, at around 5 p.m. as it traveled from Kampala to Busia. Enanga noted that several other victims, including injured persons, have been evacuated from the scene. The explosion comes just 3 days after the bomb attack in Komamboga. According to Enanga, the scene has been cordoned off pending though assessments and investigations by the bomb experts. Banange gaga mawulire amabi oba tugayite amawulire agentiisa agazze gagwa mu ggwanga Uganda. Bintu bingi bizze bibaawo nga tuvudde ku masanyu mbaga mikolo mulimu n'ebirala ebitasanyusa ggwanga eby'ennaku ebireeta amaziga mu maaso g'abantu oba ebiyungula eziga bizze bigwawo mu ggwanga lyaffe Uganda ate era ne twongera okusabira eggwanga lyaffe woba ofukamidde ku maviivi sabira eggwanga sabira abakulembeze wamu naffe abantu ababeera mu ggwanga be bafuga banaye si kirungi kwegamba abantu kubanga bafiira mu bintu bwe bityo era woba olinayo owooluganda lwe yabadde atravelinga mu yo bus oba gy'owuliddeko oba mu kyekifo mukubire ku ssimu mwattu olabe ng'ozuula oba ali bulungi oba tali bulungi oba yabaddeko mu kuba travelinga kabe mukwano gwo kabe wa luganda lwo oba mwana wa neighbor kuba olabe ozuule bali bulungi oba yatuuse bulungi oba bebamu ku bo ebbasi yaabwe eyo enamba gye tuva okusoma kanjibaddiremu mujimanye eri Swift Safari bus. The number is UAU 989T. Yabadde traveling ku ssaawa 11 ez'olweggulo ng'eva Kampala ate yabadde edda Busia. Manange katuuse okusasira kwaffe eri famire z'abantu abazze bagwa mu mitawaana bwe gityo banaye okuviirwako omuntu ku maaso atagenda kudda nkeera si kyangu kyannaku nnyo ate era kiyungula eziga banaye twongera okwesabira kubanga tutambula wano ne wali tomanya kikigenda kubeerawo naye mukama ali waggulu katuyambe eggwanga lyaffe Uganda lyongera okubeeramu eddembe dani okubeeramu ebintu ebika by'amaziga n'ebintu ebitiisa abantu kale kamberekereze ngambagamba nti mwebale nnyo kwekumira ku mukutu gwange ogwa Clara
era eri buli muntu yenna atanaba subscribinga kweyunga ku mukutu gwange ogwa Clara munnanga ateera gwe subscribinga kubanga byosubwa bingi nnyo nyini ddala ateera ebyandibadde bikugasa oba ebyandibadde bikuzimba n'omanya ki ekituukawo mu ggwanga lyo ate ne mu mawanga g'abantu balala bangi nnyo kubanga bintu bingi bize bigwawo ng'oggyeko mu ggwanga Uganda ne mu mawanga amalala mangi nnyo naye gwe woonoba weekumidde ku mukutu gwange mwattu era ojja bitegeera mbaagala nnyo mweraba mukama emyoyo gy'abagenzi abafiiridde mu bomblasi y'olunaku lwa leero nga 25 n'ennaku endala mukama agiwumuze mirembe mbaagala nnyo mweraba bye bye.